Good morning, students. Today we are going to discuss with the balance thing, like which we close that one, the inventory, isn't it? Inventory management. Under that, the how to maintain the inventory. So before that, just have a brief of all the earlier sessions. That is to fix the EOQ first one, then fix the stock levels the second one, then third is one analysis or control, the inventory control analysis, like ABC, then what is that? ABC, BJ, VED, then JIT, and also FSN analysis. Then maintaining the stock records, isn't it? Stock records, that is the bin card, stores ledger, like that. Then the verification of the stock, physical verification of the stock, isn't it? That is the one previously, that is the periodic inventory, annual inventory, perpetual inventory, continuous stock taking. Till that we see in the last class. Okay. So what is that? The stock verification. Stock taking. അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് periodic inventory? Periodically we are taking the verification. എന്താണ് annual inventory? Annually we are taking the verification. Then what is the next perpetual inventory? Perpetually means what is that? At similar intervals, means if anything is issued or anything is to be requested, then suddenly after requesting or after the inventory to be done, then suddenly what is the next issue? Verification of the stock. അപ്പോൾ അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. ഏത് വൺ? Physical verification, that is the stock taking. അപ്പോൾ അവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. എന്താണ് perpetual inventory as well as periodic or annual inventory നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ continuous stock taking എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് what is the difference between perpetual inventory and continuous stock taking. So I'm going to share with you the thing. So this is the one, perpetual inventory and continuous stock taking. So what is that? Perpetual inventory we see previously. What is that? At periodic intervals means what is that? After every receipt and issue of the goods, this is to be taken care. While continuous, physical verification of a number of items daily or at a frequent intervals. So that is the thing. Perpetual inventory means what? It is a system of recording recording the store's balances after every receipt and store's issue of material. ഓരോ ഇഷ്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിനും അല്ലെ ഓരോ റെസിപ്റ്റിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക്. While continuous stock taking, from the name itself, means it is the physical verification of a number of items daily or at frequent intervals. ഒന്നെങ്കിൽ ദൈനംദിനമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ frequent intervals ചെയ്യുന്നു. That is the continuous stock taking. മനസ്സിലായല്ലോ? ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് പെർപെച്വലും കണ്ടിന്യൂസ് തമ്മിൽ. Then emphasis on recording the book balances while emphasis on verification of the stores. അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു, മറ്റേത് ബുക്ക് ബാലൻസ് ആണ് മെയിൻലി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഏത്? പെർപെച്വൽ. പിന്നെ it is done by the persons in charge of the material at store while done by a team specially selected for the purpose. നേരത്തെ മറ്റേത് ഒരാളായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റോറിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്നത്. Okay, while this one done by a team that is specially selected for the such purpose. Then stress is given to physical verification while value of stock is also calculated. അതായത് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് വളരെയധികം. കാര്യം എന്താ? എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കൂടെ പറ്റുന്നു. ഏതിനകത്ത്? പെർപെച്വലിനകത്ത്. എന്നാൽ മറ്റേതിനകത്തോ കണ്ടിന്യൂസ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് ഈസ് ടു ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ്. So these are the differences between what perpetual inventory system and continuous stock taking. Next, material losses. What is that? അതായത് നഷ്ടങ്ങൾ. സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് വരുന്ന നഷ്ടങ്ങളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മെറ്റീരിയൽ ലോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പലതരത്തിലുണ്ടാകും. Okay, we will look into that. What are the material losses? So next heading, material losses. In any manufacturing concern, some material is lost in the store or in the process of production.
ഒന്നെങ്കിൽ ഉൽപാദന പ്രക്രിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് തന്നെ some of the materials are lost. Maybe it is in the form of scrap or wastage or spoilage or defective work. 4 കേസാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. Maybe due to the ഏതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, due to the wastage of the material, due to the scrap value of the material, that due to the spoilage item of the material, as well as the defective work of the material. So any such loss is a financial loss, and it is necessary that such losses are kept under control. അങ്ങനെയുള്ള ലോസസ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ നോക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മേ ബി ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു നോർമൽ ലോസ് ഓർ അബ്നോർമൽ ലോസ്. ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്തതും ഒഴിച്ചു കൂടാവുന്നതും, അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. സോ നോർമൽ ലോസ് മീൻസ് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ലോസ്, നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, that which occurs due to the inherent nature of the material and the production process under the normal condition. സാധാരണ കണ്ടീഷനിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ചില ഐറ്റംസ്, ചില പാർട്ട് ഒക്കെ വേസ്റ്റേജ് ആയിട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന ഇതാണ് നോർമൽ ലോസ്. സോ നോർമൽ ലോസ് ഈസ് ആൻ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ലോസ് which occurs due to the inherent nature of the material. Occurs due to the inherent nature of the material and the production process under the normal condition. It can be estimated in advance. That is on the basis of the past experience and experiments. It may be in the form of normal wastage, normal scrap, normal spoilage, as well as normal defective. അപ്പോൾ ഈ വേസ്റ്റേജ്, സ്ക്രാപ്പ്, സ്പോയിലേജ്, ഡിഫക്റ്റീവ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ ബേസിലാണ് ഈ നോർമൽ ലോസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ ലോസസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ബേസിൽ നോർമൽ വേസ്റ്റേജ് ഉണ്ടാകാം, നോർമൽ സ്ക്രാപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടാകാം, നോർമൽ സ്പോയിലേജ് ഉണ്ടാകാം, അതുപോലെ നോർമൽ ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്കും ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ അത് പ്രൊഡക്ഷൻ കേസിൽ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ലോസ് ആണ് എന്ന് നോക്കുക. That is the normal loss that occurs due to the inherent nature of the material. ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവ ഗുണം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, എന്നാൽ abnormal loss, it can be avoidable or accidental, that we can avoid it to a certain extent. So avoidable or accidental loss which occurs due to the abnormal reasons like substandard material, carelessness of the worker, machinery breakdown, unplanned production. ശരിയായ രീതിയിൽ ഉൽപാദനം നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ it will be having, okay, for example syringe production. സിറിഞ്ച് പ്രൊഡക്ഷനകത്ത് ചിലത് മോൾഡ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ട്. അത് എന്താണ്, ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഇതാക്കാൻ പറ്റും. ഇനി അതല്ല, അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആകുന്ന എപ്പോഴാണ്, ചില കേസിൽ ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന സിറിഞ്ചിന് അതിൻ്റെതായ ഷേപ്പ് ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് വാട്ട് വൺ വേസ്റ്റേജ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കും. അപ്പൊ അത് നോർമൽ വേസ്റ്റേജും ഉണ്ട്, അബ്നോർമൽ വേസ്റ്റേജും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് due to the carelessness of the worker or due to the substandard material utilized or the machinery breakdown itself. കറണ്ട് പോയി, മെഷീനറി വർക്ക് ആക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താ, പകുതി പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും, അതിന് ഉടനെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ അത് നശിച്ചു പോവാണെങ്കിൽ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് അവോയ്ഡബിൾ ലോസസ് ഇസ് ദേർ, isn't it? മെഷീനറി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നാ പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. സോ abnormal loss is an avoidable or accidental losses that occurs due to the abnormal reasons like substandard material, carelessness of the workers, machinery breakdown, unplanned operation. Such losses are in excess of the predetermined normal losses. Such losses cannot be estimated in advance. മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. Therefore, machinery breakdown, നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ മെഷീനറി എപ്പോഴാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുന്നത്? അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതും ഒരു ജീവൻ തന്നെയാണ്, ഇതിന്റെ അതിനകത്തും എന്താ ഒരു ഇത് ചലിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മേ ബി ഇറ്റ് മേ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ. So thus abnormal losses arises when actual losses are more than the expected losses. So therefore material losses mainly of two types, normal loss and abnormal loss. So normal loss ഉം abnormal loss ഉം. അപ്പോൾ ഈ material losses ഏത് കേസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? Maybe due to the wastage of the material, scrap of the material, spoilage of the material, as well as the defective work that is to be done by each and every worker. Based on these, material losses occur. Two types of material losses are normal losses or unavoidable losses, and abnormal losses or avoidable losses. Clear? That is. Then we see what are the four things: the wastage, the scrap, the spoilage, and the defective work. So types of material losses: the wastage. Wastage is a loss. Number one, wastage. What is wastage? Okay,
Wastage is a loss which is invisible or which cannot be collected or which does not have any saleable value. No saleable value for such items. So it cannot be collected also, it is invisible in nature. We can't see that one. Loss by evaporation, വായു എടുത്തോട്ട് പോകുന്നത് evaporate ചെയ്ത് പോവുകയല്ലേ മിക്കതും. Then shrinkage, conversion into gases of smoke, spilling of liquids which cannot be collected, etc. belongs to wastage. It may be normal and abnormal. Normal wastage occurs due to the inherent nature of the material and is bought by the goods unit produced. While any wastage or above the normal or expected wastage, it is called as abnormal wastage. Therefore, it is valued separately and transferred to costing, profit and loss account. Therefore, that part of the basic raw material which is lost in the processing and does not have any recovery value, that is called a wastage. So wastage, it is an invisible in nature. We can't see. Okay, we can't collect that also. So which does not have any saleable value. Loss by the evaporation, loss by the shrinkage, the conversion into the gases or smoke, spilling of liquid which cannot be collected, etc. belongs to the wastage. So it may be normal as well as abnormal wastage. So first is a normal wastage occurs due to the inherent nature of the material. അതായത് ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള മെറ്റീരിയലിന്റെ നേച്ചറിൽ കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് we can't use for any purpose. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. Any wastage over and above the normal or expected wastage may be called as abnormal wastage. It is valued separately and transferred to the costing, profit and loss account. Therefore, that part of the basic raw material which is lost in processing and does not have any recovery value, that is called a wastage. So wastage in recovery value illa. It is invisible in nature. So we can't collect or we can't touch also. Okay, we can't collect or does not have any saleable value also. Okay, so that is the case with regard to wastage. Next is what is scrap. Scrap is the incidental residue of a small value. Incidental residue of a small value that arises from certain types of manufacture. The scrap value can be recovered without any further processing. For instance, during production, some raw materials are left over in the form of dust, iron filling, old piece of timber. ശരിയായ രീതിയിലല്ലാത്ത ഇതിൽ വരുന്ന ഇതിന്റെ മെറ്റീരിയൽ, അതായത് ടിമ്പറിന്റെ ആണെങ്കിലോ ഓൾഡ് പീസസ് ഒന്നിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ നമ്മളത് വിറ്റ് കളയാനേ നിവൃത്തിയുള്ളൂ. Strips of cloth, cuttings and pieces of leather, etc. Such scrap are visible in nature also. So scrap is the incidental residue of the small value that arises from certain types of manufacture. ചില പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സർ അതിൽ കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നഷ്ടമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രാപ്പ്. അത് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതിന് ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട്, പക്ഷെ മറ്റേ ആ ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയലിന്റെ അത്രയും വാല്യൂ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. So the scrap value can be recovered without any further processing. വീണ്ടും അത് പ്രോസസ്സിങ്ങിനോ ഒന്നിനും ഇടാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കത് എന്തെങ്കിലും വേറെ വർക്കിന് വിറ്റ് കളയാനേ പറ്റുള്ളൂ. For instance, during the production, some of the raw materials are left over in the form of dust, iron filling, and old piece of timber, strips of cloth, cuttings, and pieces of leather, etc. So there is such a scrap is visible in nature, while wastage is invisible in nature. Then accounting treatments are sales credited to profit and loss account, credited to the overhead, and credited to the process or job. So under this method, sales value of the scrap realized കിട്ടിയ scrap എത്രയാണ് അത്, that is to be credited to the profit and loss account, because the saleable value, all the sales are to be credited, that you already study in their previous classes, previous subjects also. So ഈ മെത്തേഡില് sales value of the scrap realized is credited to the profit and loss account, and this method is suitable when the scrap has a relatively small value and the market for the scrap is uncertain and there is frequent fluctuation in the market prices. Now, saleable value that is to be realized from the scrap item, that is to be credited in the P&L account. അതാണ് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അതായത് scrap value to be credited in the P&L account because it is a amount realized from the saleable thing of that scrap. അതുകൊണ്ടാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ
credited to the overhead. Under this method, the cost of the scrap is credited to the overheads, thereby reducing the overhead recovery rate. So that is credited to the overhead. Overhead in the account credit and also credited to the process or the job. The cost of the scrap is ascertained and the amount realized is credited to the process or job concerned. So that is the thing, credited to the process or a job. So clear? Credited to the process or job, that is. So three things the accounting treatment with regard to scrap is the scrap value or the saleable value realized from the scrap item is to be credited to the P&L account. Credited to the overhead also and credited to the job process or a job or a process. So this is the visible item that is to be derived from the production of a material, and also it is the incidental residue of small value which arises from certain type of manufacture. Chela tharathilulla manufacture production chela items നമുക്ക് വീണ്ടും അത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, പകരം അത് വിറ്റ് കളഞ്ഞാൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് കിട്ടും. ആ എമൗണ്ട് ആണ് the saleable value that is to be realized from the scrap item. So that thing that is to be credited to the P&L account and credited to the overhead as well as the overhead account as well as the credited to the job or a process thing. So this is the scrap. Next, spoilage. So like wastage and scrap, there is another item called a spoilage. So what is a spoilage? We will look into that. Spoilage refers to that portion of the raw material that has been spoiled or destroyed in the manufacturing process, but which can be used again in manufacture as raw materials or sold as seconds. Second hand item ആയിട്ട് തിരികെ വിൽക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ raw materials additional ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനോ അത് പറ്റും, but which has to be spoiled or destroyed in the manufacturing process. മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അത് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട രീതിയിലാകുന്നു, പിന്നെ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ അതിനകത്ത് പറ്റില്ല, വേറെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനകത്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് which has been spoiled. So that is the spoilage process. So spoilage refers to that portion of the raw materials which has been spoiled or destroyed in the manufacturing process, but which can be used again in manufacture as raw materials or sold as a seconds. It is caused by the defective production, parts cut to the wrong size, chemical mix in wrong proportion. തെറ്റായ രീതിയിൽ കെമിക്കൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ എന്താണോ ഐറ്റം അതിനകത്ത് അതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകും, isn't it? അപ്പൊ എന്ത് ആ ഐറ്റം അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറ്റില്ല. അതുപോലെ പാർട്സ് കട്ട് ടു റോങ് സൈസ്. ഇപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ ഐറ്റം ടിമ്പർ അതിന്റെ ശരിക്കും ഒരു ഇതായിട്ട് വരുന്നത്, പിന്നെ അതിന് യൂസ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. കട്ട് ടു റോങ് സൈസ്, തെറ്റായ ഇതില് സൈസില് എന്താ അത് കട്ട് ചെയ്താൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം ഏതാണോ, ടേബിൾ ആണോ മറ്റേ ഡെസ്ക് ആണോ ബെഞ്ച് ആണോ എങ്ങനെയുള്ള എന്താണെങ്കിലും അതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രൊപ്പോർഷനിൽ എടുത്തില്ല എങ്കിൽ എറർ വരും. അത് അതിനകത്ത് വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ അടുത്ത പ്രൊഡക്ഷനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ആഡപ്പ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും, അല്ലെങ്കിലോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സോൾഡ് ആസ് എ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഐറ്റം. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. സോ the spoiled materials cannot be repaired or reconditioned, but has to be either reused as raw material or disposed of by sale. ഒന്നെങ്കിൽ അത് വിറ്റ് കളയണം, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ആഡപ്പ് ചെയ്യാം. അതാണ് സ്പോയിലേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. It may be normal or abnormal. Normal spoilage is inherent or inevitable in production and is beyond the control, while abnormal spoilage it is which has been happened to avoidable causes. അതാണല്ലോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ട നോർമൽ ലോസ്, അബ്നോർമൽ ലോസ്. അൺഅവോയ്ഡബിൾ ഏതാണ്? This one, normal, and avoidable, abnormal. So that is the case. Normal spoilage means it can be inevitable and it is beyond our control. നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ്, നമ്മളാൽ ഇത് വരുന്നതല്ലത്. While the other one, it can be avoided. That is the abnormal spoilage. So അതിനെല്ലാം ഓരോന്നിനും ഉണ്ട്. Abnormal scrap ഉണ്ട്, normal scrap ഉണ്ട്, abnormal wastage ഉണ്ട്, normal wastage ഉണ്ട്, abnormal spoilage ഉണ്ട്, normal spoilage ഉണ്ട്. Clear? So the accounting treatment with this is any sale price of normal spoilage is credited to the process cost account. ഇത് നിങ്ങൾ പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗിനകത്ത് പഠിക്കും. അതായത് 6th സെമ്മില് സെയിം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിംഗ് 2-നകത്ത് പ്രോസസ് കോസ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. സോ അതിനകത്ത് ഈ
abnormal losses, normal loss Indian treatment പഠിക്കും അടുത്ത സെമ്മില് 6th സെമ്മില്. If spoilage is abnormal, its cost less sales value is charged to the costing profit and loss account. So the treatment with this is, accounting treatment of spoilage is that any sales price of the normal spoilage is credited to the process cost. Process cost like a credit ചെയ്യുന്നു. And if spoilage is abnormal, its cost less sales value is charged to the costing profit and loss account. Then distinction between a scrap and a spoilage. Scrap arises almost certainly in the course of processing of material, while spoilage arises with the uncertainty due to some sort of defects in operation of material. So scrap arises certainly. ഉണ്ടായി വരും ഉറപ്പാണ്. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലിലെ ചില ഐറ്റംസ് സ്ക്രാപ്പ് ആയിട്ട് സൈഡിൽ വരും. Isn't it? Then spoilage ആണല്ലോ uncertainly ഉറപ്പായിട്ടും അല്ല, മീൻസ് എന്താ നമ്മളെ it is uncertainty with regard to that maintaining of the spoilage. So that is uncertainty due to some sort of defects in operation of material. Material അല്ലെ ഓപ്പറേഷൻ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉള്ള ഡിഫക്ട്സ്, that is with the uncertainty. While certainly, what is that occurring? Scrap arises. While scrap poses a low but definite value is there, while spoilage may have low or high value depending upon the type of the product spoiled, which may be sold as second hand item ആയിട്ട് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതാണ്? സ്പോയിലേജ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിന് ഒന്നെങ്കിൽ ഹൈ വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിലോ മേ ബി ഓഫ് എ ലോ വാല്യൂ. വൈൽ സ്ക്രാപ്പ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞതിന് നോർമലി ലോ വാല്യൂ, സ്ക്രാപ്പ് ആയിട്ട് വിൽക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ എന്താ സ്ക്രാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഐറ്റം പോലെ തന്നെ അത് അതിന് എപ്പോഴും ലോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ചില ഐറ്റംസ് അത് ഹൈ വാല്യൂ ആയിട്ടും കിട്ടും, ലോ വാല്യൂ ആയിട്ടും കിട്ടും. എന്തിന്റെ? ഇഫ് വി ആർ products is spoiled and if we are sold out as second hand, we'll get high or low prices. So these are the differences between a spoilage and a which one? Scrap item. Next, fourth one is what? Defective. അപ്പോൾ 4 തരത്തിലാണ് in the material losses. One is wastage, maybe normal wastage, abnormal wastage. Scrap, normal scrap, abnormal scrap. Spoilage, normal spoilage, abnormal spoilage. And the fourth one is defective work. തെറ്റായ രീതിയിൽ production process നടക്കുന്നത്. Defectives are those units of finished products which are imperfect and not up to the standards. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിറിഞ്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് വരെ വളഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആ ഒറിജിനൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയോ, അപ്പൊ അതെന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്ക്. Such a defect can be rectified in certain cases by incurring further cost also. So, defective arises due to inadequate equipment, inefficient supervision. നമ്മളാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. Inefficient supervision is there. Then, inadequate equipment is there. ശരിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ്. Okay. Defective planning method. Then, the post workmanship, etc. So, defectives are those unit of finished products which are imperfect and not up to the standard. യഥാർത്ഥ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആകാതെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാമാണ് ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. So, accounting treatment with regard to defective work is, if the defectives can be identified with a specific job, the cost of rectification is charged to. അപ്പം ചിലപ്പോൾ അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു പരിധി വരെ. അപ്പൊ അതിന്റെ ചാർജസ്, റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ചാർജസും ഈ ഡിഫക്റ്റ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്കില് ഉണ്ടാകാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു കേക്ക് ഇതിന്റെ വണ്ടി പോകുമ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒരു യൂട്ടേണില് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ അതിന്റെ ഷേപ്പ്, അത് ആ കേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിയ കേക്കാന്ന് വെച്ചു വണ്ടിയിൽ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഒരു റൗണ്ട് അബൌട്ട് വരികയാണ്. ആ റൗണ്ട് അബൌട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ഇതായിപ്പോയി, മീൻസ് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് അത് ജസ്റ്റ് തെന്നിപ്പോയി ഒരിടത്ത് ഇടിച്ചു എന്ന് വെച്ചു. അപ്പൊ ഈ കേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? അതിന്റെ ആ ഒരു ഉണ്ടാക്കിയ ആ മോഡൽ തന്നെ മാറിപ്പോവുകയാണ്. ഇനി അത് തിരിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ? റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? ആ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ കോസ്റ്റും ആ ഒരു ജോബ് അല്ലെ പ്രോസസ്സിലോട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റീവ്. ക്ലിയർ? സോ ഇഫ് ദ ഡിഫക്റ്റീവ്സ് ക്യാൻ ബി ഐഡന്റിഫൈഡ് വിത്ത് എ സ്പെസിഫിക് ജോബ്, ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ചാർജ് ടു ദാറ്റ് ജോബ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കേസ്. Then second, if the defectives cannot be identified with any job, the cost of rectification is charged to the manufacturing overhead. ഏത് ഓവർഹെഡിനാണോ അത് ആ ഒരു ഓവർഹെഡില് that is to be charged.
അപ്പൊ അത് ഏതിനാണോ ഇത് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ ആ ഒരു പറയുന്ന ഏത് ജോബിലോട്ടാണോ ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റീവ് വർക്ക് ഉണ്ടായത്, ദാറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ചാർജ് ടു ദ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓവർഹെഡ്. ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചെലവിലോട്ട് ആഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ എനി അബ്നോർമൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റെക്ടിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ചാർജ് ടു ദി കോസ്റ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. സോ costing profit and loss account charge. So these are the 4 material losses where normal and abnormal loss is the part of the material loss. It may be the wastage, due to the wastage occurred, due to the scrap occurred, due to the spoilage occurred, and due to the defective work occurred. So this is the another way of maintaining the inventory management, that is what is that under stores records, isn't it? Or in stock of goods, isn't it? That is the one we studied previously. Bin card, stores records like a bin card, then double bin system, stores ledger. Then comes, what is that, 6th, the inventory system or stock taking, where the periodic inventory system, perpetual inventory system, continuous stock taking is there. Then types of material losses, spoilage, defective, like that. Okay. Next, we are going to the last part with regard to the maintenance of the material record. Where this is the very important, the pricing of the material, how the price is to be fixed. Pricing of the material. So how the price is to be fixed for each and every material thing. By pricing the material issues, we mean fixing the price at which materials are issued from the stores to the production center. So fixing the price. For that purpose, what all aspects is there, or what all technique with regard to that, we will see that one in detail. Pricing is required for ascertaining the cost of the materials issued to the production for costing purpose. The stock of the material in the stores may consist of many lots of materials purchased at different rates. In such cases, there arises the problem as to the pricing the issue of material. So a number of methods have been evolved for pricing issue. The most important methods are, we will check into it in detail, this one, pricing. That is very important. It will ask for 15 marks questions also. One is FIFO method. That is first come, first serve. First in, first out. First coming item should be served first. That is the FIFO method. Second is LIFO method. That is the last item in first usage. Last coming is to be used in as first. That is the LIFO method. Third is simple average. And fourth is the weighted average. So pricing of the material, fixing the price for the production, produced material. That's pricing of the material. Under the pricing of the material, there are 4 methods with regard to the pricing of the material. One is the FIFO method, another one is the LIFO method, another one is the simple average method, and another one is the weighted average method. So weights are assigned in the weighted average. Simple means what? Based on the occurrence, or based on the how much receipts, or like that. That is the simple average. LIFO is what? Last coming should be served first. അവസാനം വന്ന ഏത് ഐറ്റം ആണോ അത് ആദ്യം എടുത്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും, അല്ലെ ആദ്യം എടുത്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി FIFO ആണെങ്കിലോ ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ്, ഓർ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട് യൂസേജ്. So we will look into that in detail. What is this? Today we will go to the theory portion with regard to the FIFO method. What is a FIFO? Under this method, material received first are issued first. Only that. Those materials that are received first, that is to be issued also first. After the first lot of material is fully issued, the next lot is taken up for issue. ആദ്യം വന്ന ഐറ്റംസ് പൊട്ടിക്കാതെ രണ്ടാമത് വന്നതിനെ പൊട്ടിക്കരുത്. എന്താ? ആദ്യം വന്നത് ഐറ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനായിട്ട്? After the first lot of material is fully issued, then only the second lot or the next lot is to be taken care. As such,
The materials are issued in the order in which they are received in the store. ഏത് രീതിയിലാണോ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റോറിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. It is to be issued also, isn't it? So that is why receipt come first, that is to be issued first. That is the FIFO method. Then pricing of the issue of the first lot is done at the rate it is purchased. ഏത് രീതിയിലാണോ പർച്ചേസ്, ഇപ്പം 9 രൂപയാണ് ആദ്യം വരുന്ന ഐറ്റത്തിന്, രണ്ടാമത് വരുന്നതിന് 10 ആണ്, ആദ്യം കയറി 10ന്റെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യത്തില്ല. കാര്യം എന്താണ്? 9ന്റെ തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ FIFO method. First come, first out usage. Then this method, on issuing the material from the second lot, the purchase price of that lot is taken as the issue price. This method is considered more suitable in the times when the price show is a falling trend. Advantages are simple to understand and operate. ശരിയല്ലേ? എളുപ്പത്തിന് ആദ്യം വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. So that is why it is simple to understand and operate. It is an actual cost method. It recovers the entire material cost to the production. It recovers the entire material cost. Full material cost ആ രീതിയിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ? ആദ്യം വരുന്ന ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് ആണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് then closing stock is shown at the current market price. ഏതാണോ prevailing market price അതില് closing stock is to be valued. Then this method is suitable where the items are bulky, slow moving and costly, because it is easy to identify the units belonging to a particular purchase lot. So this method is suitable where the items are bulky in nature, കൂടുതലായിട്ട് produce ചെയ്യുന്നതിന്, slow moving and costly, very costly this one, so that it is easily to identify the units belonging to a particular purchase lot. And when there is a rise in prices, the cost of materials start to production being at a lower rate, higher amount of profit is recorded, because lower cost is there, so higher profit will be arised. So these are the advantages with regard to first in first out method, FIFO method. First come received, or first received or come, that is to be utilized first. Then only we will take the next lot for issue. അതാണ് ഇതിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ടത്. So this is the FIFO method. And there are disadvantages. Calculation becomes complicated when prices fluctuate. അതായത് പ്രൈസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതാകുമ്പോൾ when the calculation becomes complicated. Then when there is a price fluctuation, cost of the materials should be charged to the production may be used. Fluctuation in the price, then the cost also will be changing. അതാണ് ഓർക്കേണ്ടത്. Then when price declines, jobs are charged at a higher rates and stocks are undervalued, resulting in lower margin of profit. അതായത് costing profit കുറയും. Isn't it? So these are the disadvantages. So this is the FIFO method, the first in first out method. Then we need to see what are things. LIFO, last in first out. Last come should be served as a first. അതിന്റെ advantages disadvantages ഉണ്ട്. പിന്നെ simple average, weight average, ഇതിന്റെയും advantages disadvantages ഉണ്ട്. ഇത്രയും കൂടിയാണ് ഈ യൂണിറ്റിലുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. ഈ പാർട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ EOQവും സ്റ്റോക്ക് ലെവലും. So please go through all the things till date. Please have a look at it. Please clear the doubts through WhatsApp call or personal call or message, whatever be, if you like. And thank you for that.